నా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా? వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా? నా వాయిస్ క్లారిటీ ఈజ్ దేర్, ఎస్ఆర్ అని పెట్టండి. వాయిస్ క్లారిటీగా ఉంటే ఎస్ఆర్ అని పెట్టండి అన్న. వాయిస్ క్లారిటీగా ఉంటే ఎస్ అని పెట్టండి. వాయిస్ నో క్లారిటీ, నో సార్ అని పెట్టండి. ఓకే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ క్లాస్ నాన్న. Okay Nana, so our heat lesson name is heat. Already you know very well, already we can be started. So what is heat? Heat is a form of energy. It always flows from higher temperature to lower temperature. That one also you know very well. So here heat formula, so how many formulas will be came in this topic Nana? So Q equal to ms delta T will be came, K equal to 273 plus degree Celsius will be came. Next, L equal to Q by M will become. Next, so here 4 formulas will become. That means F minus 32 by 180 equal to C minus 0 by 100. That equal to K minus 273 by 100. That equal to R minus 0 by 80 minus 0. So this one is a one more formula. So F minus 32 by 100. So you can be no need 0. That's why here no need right here. So here you can be observe this one is one more formula. So these formulas already you know. So you can understand these formulas. Next we can go to specific heat of lead shards. What is specific heat of lead shard? So first of all, before going to this one, specific heat of lead shard formula, SL equal to T minus T. Here also T minus T. Here M minus M. So here also M S. So M into S into M minus M. So this one 1, 2, 1. So specific heat of calorimeter, specific heat of water. So this one 1, 2, 1. So here 2 means 3. Here 1 means 2. So here how to write 1, 2, 3. So 3, 1. First one 3, 1. Next 2, 3. So by using of this one formula, M1 calorimeter first Nana. So M1 SC plus specific heat of water into M2 minus M1 into T3 minus. This formula we can be find by using of calorimeter. So this formula can be find by using of an instrument. What is that instrument? Calorimeter. By using of calorimeter we can find the value. So first of all you can see, so this one is the calorimeter. What is the name of the diagram Nana? Calorimeter. So this one is calorimeter. So here inside consists water. Consists water. So here you should arrange one stirrer. You can be arranged. Here you should arrange one thermometer. So here you should arrange one thermometer Nana.
So here, so first of all, you can close it with the lid. So what is this one, Anna? This one is lid. By using of lid, we can close this one. So first of all, you can take ordinary water into this one. So this one will be arranged in wooden box. What is this one, Anna? Wooden box. So this one is wooden box. So here you can fill with non-conducting material, not balls, Nana. This one is called as non-conducting material. What is the name of this one? Non-conducting material. You can fill with non-conducting material. So this one will non-conducting materials what, Nana? Wood powder, silk, cotton, etc. You should be keep here. So inside heat will be not flows outside. Outside heat will be not entered inside. So here you can be observed. This one is what, Nana? Non-conducting material. This one is copper vessel. This one is copper vessel. So this one is stirrer. So this one is thermometer. This one is thermometer. Inside which one is present? Water. So thermometer. So this one is thermometer. This one is stirrer. So this one is lid. What is the name of this one? Lid. So here you can be observed, Nana, this one is called as lid. So thermometer, stirrer, water. So non-conducting material. So copper vessel. So this one is, what is the name of the diagram, Nana? Calorimeter. So this one is copper vessel. What is the name of the vessel? Copper vessel. This one is called as copper vessel. So this one is calorimeter. Copper vessel. Already written, Nana. Copper vessel. So this one is copper vessel. Non-conducting material means so very bad conductor. So any material bad conducting material you can be filled with this one. So this one, what is the name of this diagram? Calorimeter. So what is the unit for calorimeter? CL. So heat, temperature unit is Celsius unit is calorie. So which instrument will be used to measure heat? For example, calorimeter. Heat can be measured with instrument calorimeter. Temperature can be measured with instrument thermometer. So here heat can be measured with calorimeter. So these are the important parts, Anna. So here you parts, this one will be keeping your mind. Now I can prove specific heat of lead shards. How can we find specific heat of lead shards? Specific heat of lead shards can be find. Specific heat of lead shards can be find by using of calorimeter. So this one is not sufficient place. So that's why. So I can be. This one will be erased after I can be write. Write down fastly, Nana. So write down fastly means completed means. So you can send message completed, Nana. Okay, completed means no problem. Specific heat of lead shards not completed. Specific heat of lead shards. So how to find specific heat of lead shard formula? So not completed, Nana. Specific heat of lead shards we are not proved. Prove cheyaledu manam. Okay, this one will be completed means how to find specific heat of lead shards. Proof 4. Proof completed.
Proof completed. Proof nana. So SL equal to, okay, specific of this diagram will be over, no problem nana. So once again you can see proof. మీకు అందరికి చాలా మంది అడిగారు, మళ్ళీ డౌట్ అడిగారు, అందుకోసం అలా చెప్తున్నాను నాన్న. ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఎవరో ఫోన్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ లాస్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ అన్న, నెట్ హీట్ గెయిన్. సో ప్రూఫ్ అంటే ఈ ఒక్కటి మాత్రమే చెప్తున్నా, ఓకేనా? కాబట్టి ఓకే, ప్రూఫ్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, చాలు, ఇంక మిగతా అంతా అవసరం లేదు. సో మన ఫార్ములా ఏంటన్నా, ఈ ఫార్ములా నుంచి డైరెక్ట్గా రాసేయడమే. ఎస్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎం మైనస్ ఎం టీ మైనస్ టీ. హియర్ ఆల్సో టీ మైనస్ టీ. సో హియర్ ms ప్లస్ m మైనస్ ms. సో ఇలా రాసేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్. సో ఇదైన తర్వాత ఇక్కడేమి 3 1 2 3, ఇయర్ 1, ఇది కిలోమీటర్, ఇది వాటర్. 1 2 1, 2 తర్వాత ఏంటన్నా 3, 1 తర్వాత ఏంటన్నా 2, ఇలా రాసేయాలి. ఇలా రాసిన తర్వాత దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి, ఈక్వల్ టు నేరుగా ఈక్వల్ టు ఉండాలి. సో SL into M3 minus M2 T2 minus T3. Okay, M1 SC plus M2 minus M1 into SW T3 minus T1. ఈ వరకు రాసేయాలన్నా, ఇంతే. 1 2 3 స్టెప్స్. కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ షార్ట్స్ henceforth. కాబట్టి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, ఓకేనా? Okay, so this one will be completed. I can go to one more topic nana. So this one will be completed means we can go to one more topic. Next, this one after explain with an activity, direction of heat flow, activity 4 na. Next, activity 4. Activity 4. Activity 4. So here you can be observed nana. First of all, you can take one cylindrical vessel. So here you can fill with water and oil. Suppose this one is water. So this one is hot water. Hot water. So this one is oil nana. Coconut oil. What is the name of this one nana? Oil. Coconut oil. This one is coconut oil nana. So here you can be closed with, first of all you should arrange it here 2 thermometers nana. So here we should arrange 1 thermometer. Here we should arrange 1 thermometer. Here you should arrange 1 thermometer. So here closed with lid. Here closed with lid. So this one is lid nana.
So this one will be closed with lid. This one is lid. So this one is hot water coconut oil. Cylindrical vessel. So what is the name of the activity? Explain. Question Anna. Explain temperature with an activity. Explain temperature with an activity or the direction of heat flow. The direction of heat flow is called, the direction of heat flow is temperature. Explain with an activity. Explain with an activity. So this is question Anna. Once again you can see the direction of heat flow. Explain temperature with an activity. The direction of heat flow is temperature. Explain with an activity. So first of all you can take cylindrical vessel and fill with hot water. Nearly 60 to 70 degrees, no problem. 60 degrees Celsius. Now you can fill with coconut oil gently. Gently అంటే దీని మీద పడినప్పుడు మిక్స్ అయిపోకూడదు, స్లోగా వేయాలి, సైడ్స్లోనే వేయాలి. సైడ్స్లో వేసాం అనుకున్నా అప్పుడు మనకి స్లోగా ఇక్కడికి వచ్చి దీని మీద స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ వన్ విల్ బి, కోకోనట్ ఆయిల్ విల్ బి covered on the surface of water. Now arrange two thermometers. So two holes containing lid will be taken. So one hole arranged one thermometer, one more hole arranged one more thermometer. So one thermometer will be arranged in hot water, one more thermometer will be arranged in coconut oil. Now will be arranged here. So first of all temperature will be increased at which place? Suppose this one is A. Suppose this one is A, this one is B. At which place temperature will be increased first? At A place temperature will be increased first. Sometime after we can be observed B temperature also increase. Some 15 minutes after we can be observed temperature is more at oil, less at water. Why? So this one is also called as direction of heat flow. So direction of heat flow is called as temperature. The degree of hotness or coldness of your body is called temperature. So true. So what is our aim, Nana? Aim means explain temperature with an activity, or the direction of heat flow is temperature. Explain with an activity. This is the aim. Apparatus: cylindrical vessel, cylindrical glass vessel. So hot water nearly 60 degrees Celsius to 60 or 40, no problem, anything but 40 above you can take, don't take 100. So this one is nearly 60 degrees Celsius. Now you can be covered with coconut oil. Small amount of oil will be covered with on the surface of water. You can be poured gently. Next, so here two holes containing it will be arranged. We can be arranged at one hole, one thermometer in oil, one thermometer in hot water. Now you can be observed. First of all temperature will be increased at A thermometer. That means water containing thermometer. Now here less temperature. Sometime after you can be observed temperature raised here due to the direction of heat flow is called temperature. Why? Heat always flows from hot body to cold body, you know very well. So here hot to here cold. So the direction of heat flow, here we need temperature, not heat. The direction of heat flow is called temperature. So result, the direction of heat flow is called temperature. Proved with the activity. By using of this activity I can be proved. That is the answer. Once again you can see Nana. ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి, సిలిండ్రికల్ వెసల్ తీసుకోండి, గ్లాస్ సిలిండ్రికల్ వెసల్ తీసుకోండి. దాంట్లో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఒక నియర్లీ
40 కానీ 50 కానీ 60 కానీ 70 కానీ మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ 60, I will take 60 degrees Celsius of water. 60 degrees Celsius containing water I will be taking it. I can be filled with this cylindrical vessel. Now gently poured with coconut oil. Coconut oil ఏం చేస్తాం, జెంట్లీగా పోయాలి, బుడకని పోసేకూడదు. దీని లోపల బుడకని పోసేస్తాం మనకు మిక్స్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా సైడ్లో నుంచి వాల్స్లో స్లోగా పోయాలి. ఇక్కడ పవర్ చేస్తాం. So now coconut oil is covered on the surface of water. Now we can be arranged 2 thermometers by using the fluid. So here రెండు హోల్స్ ఉన్నాయి, 2 హోల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటికి ఒక హోల్లో వాటర్లో పెట్టాము, ఒక హోల్ వచ్చి ఆయిల్లో పెట్టాము. ఓకేనా? యూ కెన్ బి అబ్జర్వ్ నౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రైజ్డ్ at A thermometer. After some time temperature is raised at B temperature. Here the direction of heat flow is called. So heat will be flows from A to A place to B place. ఇది A place అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాము, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాము. So here this place to this place, heat will be flows from this place to this place. So this one is called as temperature. The direction of heat flow is called temperature. అంతేనా? ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి, మిగతా ఓన్గా రాయేసి నాకు సెండ్ చేయండి. కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ పంపండి. కాబట్టి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. యూ వాంట్ వన్ మోర్ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ టు మీ. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉండేవాళ్ళు మెసేజ్ పంపించండి. ఓకే, నోట్ డౌన్ డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. Okay, I can go to one more topic, Nana. So you know already principle of calorimetry. What is principle of calorimetry? Net heat lost by the hot body equal to net heat gained by the cold body, or net heat lost equal to net heat gain. So this one will be explained with one example, Nana. So first of all you can take 2 beakers. So you should take 1 beaker. So you can take one more beaker. So this one is 200 ml. This one also 200 ml of water. So you should take one big beaker. Now this one contains 500 ml. So 500 ml glass beaker. This one is 200 ml glass beaker. This one is 200 ml glass beaker. So A is 200 ml glass beaker, B is 200 ml, C is 500 ml glass beaker. So now you can be observed 3 beakers. So the initial temperatures of the samples of masses M1 and M2 be T1 and T2. So this one mass is Nana M1, this one mass is M2, this one temperature is T1, this one temperature is T2 degrees Celsius. This one is T1 degrees Celsius. Now we can be observed. So A beaker, B beaker, C beaker. A beaker 200 ml, 200 ml size. This one is 200 ml size. That one is 500 ml size. This one is mass M1. This one is mass M2. This one temperature is T1 degrees Celsius. This one temperature is T2 degrees Celsius. Next, so the lower temperature is T2. So higher temperature is T1. So here big one. What is big one, Anna? This one is big one. This one is big. This one is small. Okay. Now these two. So this one contains water. This one contains also water. This one temperature is T1 degrees Celsius. This one temperature is T2 degrees Celsius. So two different temperatures of liquids are there. These two will be poured into this one. Now both are mixing with each other. Now temperature can be taken as T.
So these two mix with this one is T degrees Celsius. So here we are mixing with A and B. So A plus B. Now this one will be poured into this one. Both are mixing. Now temperature is T degrees Celsius. Understood, Nana? These diagrams. First of all, this one is 200 ml size. So this one contains T1 degrees Celsius. This one is big. So this one is small value, Nana. This one is big value. This one is small value. Comparing to B2, T1 is big one. Okay, na? So here these two will be mixed with each other. Now temperature is T degrees Celsius. Now principle of calorimetry: net heat loss equal to net heat gain. So we can be write now small letters, Nana. So this one is T1 degrees Celsius. This one is T2 degrees Celsius. This one temperature is T degrees Celsius. Okay. This one mass is M1. This one is mass is M2. Okay. So both are now mixing with each other. So what is principle of calorimetry? Principle of calorimetry. Net heat loss equal to net heat gain. So this one is the principle of calorimetry. So net heat loss equal to net heat gain. So here you know formula, net heat loss, Q formula, heat energy. This one also Q. This suppose this one is Q, this one is Q2. By using of this one you can write. This one will be right. So Q1 formula is ms delta T. Here also formula ms delta T. So this one also water, this one also water. So both will be cancelled. So this one M1. So this one is delta T. So here M1, M2. So remaining M1 delta T, M2 delta T. So here M1. So here ms delta T. So net heat loss, Nana. So which one is big one? This one is big one, Nana. So delta T means, so for example T minus T. Here M2 T minus T, for example. So here you can be observe which one is big one, Nana. This one is big one. This one is big. This one is small. So big one means T1. Now resultant temperature is T. T1 minus T. M1 into T1 minus T. Here M2 into. So which one is big one here? T is big one. So T minus T2. So T లో ఈ రెండింటి దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇది పెద్దది, నాన్న. వచ్చిందా? ఈ రెండిట్లో దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇది పెద్దది. కాబట్టి ఇది మైనస్ ఇది రాయాలి. సో మల్టిప్లై చేయండి. M1 T1 minus M1 T. Here M2 T minus M2 T2. So remaining ఈ పక్క రాస్తున్నాను, నాన్న. సో here M1 T ఉంది, ఇది M2 T ఉంది. చూడండి, బాగా చూడండి. ఇక్కడ M2 T ఉంది, ఇది M1 T. ఇది అక్కడ పంపించేది M1 T. ఈ M1 T అప్పకపోయింది. ఇది ఆల్రెడీ ఉందన్న M2 T ఉంది. సో దిస్ సైడ్ M1 T1. సో M1 T1. So minus M2 T2 will be go to this side M2 T2. So here T common. T common means M1 plus M2. So here T equal to ఏమవుతుందన్నా, ఇది ఒక వెళ్తుంది కదా M1 plus M. ఇక్కడ చూడండి ఇదే ఉంది M1 T1 plus M2 T2. So this one will be go to this side. This one means M1 T1 plus M2 T2. ఇంతేనా మనకు కావాల్సింది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. సో T equal to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. So what is this one? Resultant temperature. So which question we learn now? Resultant temperature. Resultant temperature. How can you measure resultant temperature? Means you can write this one proof. So first of all మళ్ళా ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఈజీ నాన్న ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళా ఒకసారి చెప్తాను, బాగా చూడండి. ఇక్కడ ఏ బీకర్ ఉంది, ఇక్కడ బి బీకర్ ఉంది. రెండు బీకర్లోనూ వేడిగా ఉండేటువంటి హాట్ వాటర్ ఉంది.
ఈ రెండింటిని ఏం చేశాను, ఈ సి బీకర్లో వేశాను, రెండు మిక్స్ చేశాను. అప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంత వచ్చింది, టీ వచ్చింది. ఈ రెండింటిలో పెద్దది ఏది, ఇది పెద్దది, T1 పెద్దది, T2 చిన్నది. ఈ రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత టీ, అంటే ఈ మూడింటిలో పెద్దది ఏది, ఇది పెద్దది. దాని తర్వాత పెద్దది ఏది, ఇది. దాని తర్వాత చిన్నది ఏది, ఇది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఈ మూడింటిలో ఎక్కువగా ఉండేది ఎక్కడ, ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కడ, ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కడ, ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఈ మూడింటిలో ఎక్కువ ఇది నాన్న, దానికంటే తక్కువ ఇది, దానికంటే తక్కువ ఇది. అర్థమైంది? అది గుర్తుపెట్టుకుంటేనే చేయగలరు, లేకపోతే చేయలేము. కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి రాయండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను అన్న. ఇది ఒకసారికే రాదు, మళ్ళా చెప్తాము. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి అన్న, అందరూ నోట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు దీన్ని. So this one complicated means you can see one time Nana. So once again you can see this one is very important one. How can you find resultant temperature with an activity? Find resultant temperature with an activity. So this is the question. So find the resultant temperature with an activity. So here you can be observed first of all. So chinna vesnana board sufficient ledu. So 2 beakers are there. Now I can take one big beaker. So this one is A beaker, B beaker, C beaker. Here T1 degree Celsius, here T2 degree Celsius, here T degree Celsius. So which one is big one in this one? Big temperature, big value, this one is big. This is first position, this is second position, this is third position. Temperatures lo first position, second position, third position. So here we want to prove now, we want to prove so here you can be observed net heat loss equal to net heat gain. Net heat gain ana, net heat loss equal to net heat gain. So net heat loss ante Q1 equal to Q2. Q1 means ms delta T. Here also ms delta T. So this one is water, this one is water. So M1, M2. This one cancel. So M1 into, which one is big one? T1 minus T. M2 into T minus T2. Which one is big one? T is big one compared to these two. So M1 T1 minus M1 T. So M2 T minus M2 T2. దీనితో మల్టిప్లై చేయండి. సో హియర్ M1 T1 ఉందన్నా, ఇక్కడ M1 T ఉంది, ఇక్కడ M2 T ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు ఒకటి రాద్దాం. M2 T ఈ అవ్వకపోతే M1 T. ఇక్కడేముంది M1 T1. దిస్ వన్ గో టు దిస్ సైడ్ M2 T2. ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి ఈ పక్క రాద్దాం, దీని పక్క రాద్దాం. M1T plus M2T equal to M1T1 plus M2T2. ఈ మొత్తం ఈ పక్క రాస్తే, ఈ మొత్తం ఈ పక్క రాస్తే తప్పలేదమ్మా. సో హియర్ T కామన్ చేయండి అన్న. T కామన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ M1 plus M2. హియర్ సేమ్ M1T1 plus M2T2. సో T ఈక్వల్ టు ఏమన్నా M1T1 plus M2T2 by M1 plus M2. This one is TR and resultant temperature. So this one is the resultant temperature formula. So this one is resultant temperature. Resultant temperature formula.
So this one will be completed, means we can go to one more topic. Next, so next one is fog. Thick mist. Thick mist is called fog. What is fog, Nana? థిక్ మిస్ట్ అంటే మన ఊటీ కొడైకెనాల్ అలా వెళ్ళామనుకో మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది, అక్కడ వైట్గా పడుతూ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఊటీ కానీ కొడైకెనాల్ కానీ వెళ్ళారనుకో అక్కడ వైట్గా పడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ వైట్గా అదేదో మనకు పడతా ఉంది అనుకుంటాం, అది యాక్చువల్గా అది దాని లోపల ఏముంటుంది అంటే డస్ట్ ఉంటుందమ్మా. ఆ డస్ట్ని కానీ మనము అదే మంచు ఉంది కదా అని తినేసాం అనుకో మొత్తం అది ఒక డస్ట్ పార్టికల్స్. చూడండి ఇక్కడ ఉన్నావు, ఇది ఊటీ అనుకోండి, ఇక్కడ నువ్వు ఊటీ లేదా కొడైకెనాల్, హార్స్లీ హిల్స్. సో ఇక్కడ నువ్వు నిలబడుకుంటావునన్నా. సో ఇక్కడ మనకి వైట్గా ఉండేటువంటి ఇలా పడుతూ ఉంటాయి. ఇది మంచు అంటాం, దీన్ని థిక్ మిస్ట్. ఇలా పడుతూ ఉంటాయి, థిక్ మిస్ట్ అంటాం. దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాగ్. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. ఏ కలర్లో ఉంటుంది? వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. సో దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థిక్ మిస్ట్. థిక్ మిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాగ్. నెక్స్ట్, humidity. Humidity, the amount of water vapor present in air called humidity. So the amount of water vapor ఎంత ఉంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఉంది గాల్లో, దాన్నే హ్యూమిడిటీ అంటాం. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎయిర్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ అంటాం. సో హ్యూమిడిటీ ఈజ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. ఇవి మామూలు ఏదైనా కామన్గా రాసేస్తుంటాం. నెక్స్ట్, ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్ మీన్స్ the process of escaping of molecule from the surface of the liquid at any temperature, that is called as evaporation. అంటే మనకు బావుల్లో చెరువుల్లో వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాటర్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా ఎస్కేప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే రాత్రి మధ్యాహ్నమే అని తేడా లేదు, ఎప్పుడైనా అప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాము? ఎవాపరేషన్. వాట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్, that is called as evaporation. Boiling means the process of escaping of molecules at the constant temperature, that is called as boiling. And 100 degree. So boiling of water how much? 100 degrees Celsius. Okay na? So evaporation is a surface phenomenon. Boiling is a bulk phenomenon. Ippudaina heat chesamanko water ni bulk okesari lespotundi paiki, that is called as bulk phenomenon. Idi surface మనకు బావుల్లో చెరువుల్లో వాటర్ ఉంటుంది కదా నాన్న, ఎండాకాలం వచ్చింది అప్పుడు వాటర్ అంతా మనము గట్టు మీద నిలబడితే వేడిగా ఉంటుంది, వాటర్లో దిగితే పక్కనే ఏమంటే వాటర్లో చేపెడితే చల్లగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటి? హీటే ఎక్కదు కానీ ఆపరేషన్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్లో మనకు ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్లో బావి ఫుల్గా ఉంటుంది, కొద్ది రోజుల తర్వాత చూస్తా ఉండగానే బావి లోపల మొత్తం బావి కూడా ఎండిపోతుంది. కారణం ఏంటి? దాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అట్ ద సర్ఫేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ evaporation. Boiling means the process of escaping molecules from the at constant temperature, that is called as boiling. Boiling is a bulk phenomenon, but evaporation is a surface phenomenon. ఇది కూలింగ్ ప్రాసెస్, అది వార్మింగ్ ప్రాసెస్. కూల్ చల్లగానే ఉంటుంది, ఎప్పుడే వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. అది వార్మ్ వెయిట్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేయాలి. బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద 100 degrees Celsius. బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు 100 degrees Celsius.
ఓకేనా. బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు 100 degrees Celsius. Boiling of water equal to 100 degrees Celsius. Okay Nana. So this one after. Next one more topic Nana. Next topic. So condensation. Next condensation కూడా మనం చెప్పాము. What is condensation? The phase change from condensation Nana. Next one. Condensation. The phase change from gas to liquid. అంటే గ్యాసియస్ స్టేట్లో నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుందన్న. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కండెన్సేషన్. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫ్లోటింగ్ కదన్న, థిక్ మిస్ట్. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మనకి గాల్లో ఉంటాయి, కరెక్టే. వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ వేపర్ ఏమవుతుంది, చల్ల గాలి తగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది కూల్ అవుతుంది. కూల్ అయ్యి కింద పడిపోతా వస్తుంది. కింద పడేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే గాలిలో మనకి డస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డస్ట్ పార్టికల్ దానికి అటాచ్ అవుతాయి. డస్ట్ పార్టికల్ అటాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది వైట్గా కనపడుతూ ఉంటుంది మనకి. వాటర్ ఏమో వైట్ కలర్లో కదా, వైట్గా ఉంటుంది. కానీ ఇది డస్ట్ పార్టికల్ వల్ల అది మనకు కనపడుతుంది, థిక్గా వైట్గా వైట్ పౌడర్ లాగా పడతాం. యాక్చువల్గా అయితే ఏమది డస్ట్ పార్టికల్స్. అది డస్ట్ పార్టికల్కి వాటర్ వేపర్ అటాచ్ అవుతుంది. వాటర్ వేపర్ అటాచ్ అవ్వడం వల్ల మనకు చాలా ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ. వాట్ ఈస్ హ్యూమిడిటీ? ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎయిర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమిడిటీ. కాబట్టి హ్యూమిడిటీ అనేది మనకు దేని మీద డిపెండ్, అది నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీ. మనం నేచర్ ఆఫ్ ది దాని నేచర్లో ఉండేటువంటి క్వాంటిటీ, ఎంత అమౌంట్ ఉంది, ఎంత ఏరియా ఉంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో హియర్ కండెన్సేషన్ మీన్స్ ద ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు లిక్విడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఈజ్ అ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్. కూల్ డ్రింక్ బాటిల్. So cool drink bottle contain inside cool drink man. So here cool drink is there. So this one is cool drink bottle. This one will be taken from fridge. Now very cold now. So this one will be keeping on the table. Sometime after it can be observed. Here some water droplets are formed on the outer surface. This one will be falls on the table. ఇక్కడ వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది, వాటర్ లాగా. కారణం ఏంటంటే సో దిస్ వన్ విల్ బి ఫాల్స్ ఆన్ ద టేబుల్, దట్ వన్ బి లైక్ ఏ వాటర్. సో హియర్ యూ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ Nana. సో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూ టు కండెన్సేషన్. Why cool drink bottle on the outer surface which one will be formed means due to condensation. Water droplets are formed on the surface of water bottle due to condensation. Condensation means the passing of gas into liquid phase. That is called as condensation. మనకు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి సరౌండింగ్లో అంతా కూడా ఏంటి, ఈ సరౌండింగ్ అంతా కూడా ఎయిర్ ఉంటుంది, హాట్ వేపర్ ఉంటుంది. హాట్ వేపర్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ సరౌండింగ్ ఎయిర్. ఇక్కడంతా హాట్ వేపర్ ఉంటుంది నాన్న. ఈ హాట్ వేపర్ ఫాస్ట్గా వచ్చి దీన్ని టచ్ చేస్తుంది, ఇది వచ్చి టచ్ చేస్తుంది. కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ టచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దే విల్ బి మూవింగ్ విత్ హై కైనెటిక్ ఎనర్జీ. So they will be touch this one, they can be slow down. The energy will be slow down. Energy will be decreased. Due to that reason only water droplets are formed on the surface of the liquid. Next, this one is condensation. So dog panting. Dogs మనకి ఎప్పుడు నాలుగు బయట పెట్టుకుంటాయి. కారణం ఏంటి? డ్యూ టు ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్. సమ్మర్లో ఏం చేస్తారంటే దట్ వన్ హ్యాస్ నో స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేవి వాటికి ఉండవు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి ఒళ్ళంతా చెమటలు రావు. అటువంటిప్పుడు దానికి ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. అందుకనేసి ఏం చేస్తుంది, నాలుగు బయట పెట్టుకునేసి కూల్ చేసుకుంటుంది. ఏ ప్రాసెస్ అంటే ఏం చెప్పాలి, ఎవాపరేషన్. వై డాగ్ విల్ బి ప్యాంటింగ్ డ్యూ టు ఎవాపరేషన్ అని చెప్పాలి. సో పిగ్స్
పందులు ఉంటాయి కదా పిగ్స్, దే విల్ బి రోలింగ్ ఆన్ ద డర్టీ మడ్డీ ప్లేసెస్. వై? that one has pigs has no sweat glands. Due to that reason they will be filled with irritation. Due to that reason they will be wet mud drainages, they won't be rolling. Due to that reason అంటే వాటికంతా ఒళ్ళంతా కంపరంగా ఉంటుంది, దాని స్వెట్ గ్లాండ్స్ లేవు, మొత్తం దాని హెయిరే ఉంటుంది బాడీ అంతా. కాబట్టి వాటికి ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు రోడ్లో ఎక్కడంటే తేమ ఎక్కడ కనపడితే అది గొలుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అది చెప్పాలి. ఓకేనా? దెర్ ఈస్ నో స్వెట్ గ్లాండ్స్. So that's why the sweat is not goes outside. Due to that reason only they can feel irritation. Due to that reason only they can be rolling on the dirty mud areas. And next, latent heat of fusion. Latent heat of fusion. Next one, latent heat of fusion. Latent heat of fusion formula Q equal to ml. L means fusion. So latent heat of M means mass, L means fusion. Ice will be changed. So ice can be heated, that will be changed. What is latent heat of fusion? The amount of heat energy required to changing of solid into liquid, that is called as latent heat of fusion. Latent heat of fusion value 80 calorie per gram. Latent heat of fusion value 80 calorie per gram. Next, latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization for same formula, Q equal to M L vapor. So this value is 540 calorie per gram. So what is latent heat of vaporization? The amount of heat energy required to changing of liquid into gaseous phase, that is called as latent heat of vaporization. Q equal to ml vapor. Formula value 540 calorie per gram. So what is fusion means? The amount of heat energy required to changing of solid liquid to solid into liquid, that is called as latent heat of fusion. Boiling and the amount of heat energy required to changing of liquid into gas, that is called as boiling. Kabatti almost all completed. Suppose you have any doubts, call to me with video call or any call. Video call you can call me, I will be explain. So these topics compulsory keep in your mind. So ee lesson lo manaku main important question enti? Specific heat, temperature, latent heat of fusion, latent heat of vaporization. ఆ తర్వాత మనకు స్పెసిఫిక్ హీట్ డెఫినిషన్, వాల్యూస్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్. ఆ తర్వాత ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ టెంపరేచర్ విత్ అన్ యాక్టివిటీ, కెలోరీ డెఫినిషన్, జౌల్ డెఫినిషన్, వాల్యూస్ చేంజింగ్. కాబట్టి ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వీడియో కాల్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో హీట్ లెసన్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి అన్న, మళ్ళీ మనం తర్వాత స్కూల్ చేసిన తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇంకా. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. మీకు ఈరోజు వద్దులే, రేపు పెడతాం హీట్ లెసన్. ఈరోజు బాగా చదువుకోండి, రేపు ఒక ఎగ్జామ్ పంపిస్తాను, ఒక లింక్ పంపిస్తాను. మీరు దాని మార్కులు మీకే తెలిసిపోతాయి. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మీ టోటల్ మార్క్స్ సార్కి పంపిస్తాను. కాబట్టి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ నాకు కాల్ చేయండి. నెక్స్ట్, మీరు ఈరోజు మీకు ఒక గూగుల్లో ఒక లింక్ పెడతాను, మీరు ఎంత మాత్రం వింటున్నారా లేదా. ఇప్పుడు వెంటనే గూగుల్ లింక్లో జాయిన్ అయ్యండి, 2 minutes మాత్రమే. 2 minutes జాయిన్ అవ్వండి, మీతో కొంచెం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ పోవాలి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఓకే, బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.